What's going on here? আজকের টপিকের নাম হলো এমিশন এন্ড অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রা। ওকে, আমি যদি জিজ্ঞেস করি এমিশন এন্ড অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রা কোথা থেকে আসে, কার কারণে আসে, কিসের থেকে আসে, অ্যানসার would be because of the emission and absorption of photons. Guys, it is 100% linked with what we were discussing in the last classের সাথে। emission and absorption হলো due to the emission and absorption of photons, everybody. মাথা ঢুকলো? ওকে, এদিকে তাকাও। let's start with this one. একটা লাইট সোর্স নিলাম, একটা লাইট সোর্স কে হোয়াইট লাইট সোর্স, খালি লাইট সোর্স বলো তো, দিস শুড বি আ হোয়াইট লাইট সোর্স। হোয়াইট লাইট সোর্স কে আমি স্প্লিট করলাম আমার একটা ডিফ্রাকশন রিডিং দিয়ে, এন্ড দিস ইজ হোয়াট ইউ সি। দেখো তো, কন্টিনিউইটিতে কোনো ব্রেক নাই, সব কালারস আর প্রেজেন্ট ইন আ কন্টিনিউয়াস সিকোয়েন্স। দিস ইজ হোয়াট ইউ কল আ কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম। নেক্সট একটা ইউ সি সাম কালার ব্যান্ডস। তার মানে কি, some of the photons are, what is the word, absorbed. আর থার্ডটাতে হঠাৎ করে কিছু কিছু স্পেসিফিক ওয়েভলেন্থ, স্পেসিফিক ফ্রিকোয়েন্সি, স্পেসিফিক এনার্জির photons are emitted। এই জন্য এটাকে আমরা বলবো এমিশন স্পেকট্রাম। গাইস, তিনটাই আমরা এক্সট্রিম ডিটেইলসে দেখবো। তোমার একটা খালি রেসপন্সিবিলিটি আজকে, খালি চুপ থেকে আমার কথা শোনা। Guys, if you just keep your mouth shut, eyes open and ears open, I can promise you এই জিনিসটা একদম 100% ক্লিয়ার হয়ে যাবে। যদি আগের কোনো টপিকে কোনো কনফিউশন থেকে থাকে সেটাও ক্লিয়ার হয়ে যাবে। Your only responsibility today is just to focus. আর কারো কোনো জায়গায় প্রবলেম হলে আমাকে জিজ্ঞেস করো। We start with this, everybody. I have the best video here. After years and years of looking for the perfect one, I got this one. এই জায়গায় একটা প্রজেক্টর, এবং এটা হলো একটা আগের দিনের প্রজেক্টর। এভরিবডি, এটা হলো একটা আগের দিনের প্রজেক্টর, নট দ্য মডার্ন ওয়ান যেখানে আমি ওই এইচডিএমআই কেবলে কানেক্ট করলে আমাকে ভিডিও দেখায়। নো, আগের দিনের প্রজেক্টর গুলো ছিল হলো হোয়াইট লাইট এমিট করে, আর এই জায়গাগুলোর ভিতরে স্লাইডস দিতে হয়। স্লাইডস দিলে তখন এই স্লাইডটার ছবি স্ক্রিনের ভিতরে প্রজেক্ট করে। আগের দিনের প্রজেক্টর গুলোয় কোনো ভিডিও ছিল না, অনলি দা ইমেজেস, স্টিল ইমেজেস। সবাই বুঝতে পারতেছে? এভরিবডি চেক দিস আউট। Now what is it that's going on here? এটা দিয়ে আমি জাস্ট একটা ন্যারো ব্যান্ড ক্রিয়েট করে ফেললাম, আর কোনো কিছুই না। বাট স্টিল এটা কোন লাইট গাইস? হোয়াইট লাইট। হোয়াইট লাইট, হোয়াইট লাইট প্রজেক্ট করলাম আমি অন মাই স্ক্রিন। এখন এই হোয়াইট লাইটটাকে লেটস স্প্লিট দিস ইনটু ইটস 7 কম্পোনেন্ট কালারস। 1 2 3 গো। I have a diffraction grading here. এই যে এটা diffraction grading দিয়ে যখন আমি হোয়াইট লাইটকে পাস করলাম তখন on my screen I get a spectrum. হোয়াইট লাইটটা এতক্ষণ স্ক্রিনে খালি হোয়াইট লাইট ছিল, এখন হোয়াইট লাইটকে স্প্লিট করে আমি এরকম 7 ডিফারেন্ট কালারস নিয়ে আসলাম। গাইস, my question, first question to all of you is, স্ক্রিনে এখন যে স্পেকট্রামটা দেখতেছো, I give you 3 options: continuous spectrum, absorption spectrum, emission spectrum. এটা কোন স্পেকট্রাম? Continuous spectrum, because all the colors are present in continuity. একটা সেকশন দেখতেছি খালি গ্রিন থেকে রেড এর সেকশনটা, ভায়োলেট ইন্ডিগো ব্লু থেকে আমি যাইও নাই। ওখানেও আছে, রাইট সাইডে আছে, এগুলোও ফাইন, বাট আমি জাস্ট এই সেকশনটা দেখলাম। দেখো তো, গ্রিন থেকে একটা সুন্দর গ্রেডিয়েন্টের মতো করে ইয়েলো, ইয়েলোর থেকে অরেঞ্জ, অরেঞ্জ থেকে রেড। নেক্সট, এই জিনিসটা কি? What is this, everybody? Bunsen burner. Let's light this up. Let's light this up. লাইট আপ করলাম। লাইট আপ আমি সোডিয়াম বাইকার্বনেটের পাউডার দিলাম আমার এই ফ্লেমের ভিতরে। গাইস, পাউডার দেওয়া মাত্রই পাউডারটা হিট আপ করে ভেপার হয়ে যাবে। গাইস, নাও ওভার হিয়ার ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া হোয়াট উই হ্যাভ হিয়ার? সোডিয়াম ভেপার। এতক্ষণ পর্যন্ত হোয়াইট লাইটটা কিন্তু ডাইরেক্টলি আমার ডিফ্রাকশন গ্রেডিং এর ভিতর দিয়ে স্প্লিট হয়ে স্ক্রিনের ভিতরে একটা কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম প্রডিউস করতেছিল। বাট দ্য মোমেন্ট ইউ গিভ সোডিয়াম ভেপার হিয়ার, এবার কিন্তু হোয়াইট লাইট কার ভিতর দিয়ে পাস করতে হচ্ছে? সোডিয়াম ভেপারের ভিতর দিয়ে পাস করে তারপর ডিফ্রাকশন গ্রেডিং এ যাচ্ছে। এবার দেখি তো অন মাই স্ক্রিন হোয়াট উই নোটিস। চেক দিস আউট, এভরিবডি।
Did you see a break in the continuous spectrum? এতক্ষণ পুরাটা ছিল সলিড ওয়েতে, এখন দেখো একটা ব্রেক ক্রিয়েট হয়ে গেল। ইনফ্যাক্ট অন্য কোনো ওয়েভলেন্থে ব্রেক নাই, স্পেসিফিক্যালি ইয়ালোতেই আমি এই ব্রেকটা দেখতেছি। কাহিনী কি গাইজ এখানে আসতেছি, আমি তার একটু জুমিং করে দেখি এই পুরো জিনিসটা। দেখো চলবে, দেখো তো কোন কালার ব্যান্ডটা মিসিং? ইয়েলো। ওকে, ইয়েলো এখানে মিসিং হলো। ওকে, লেটস গো ব্যাক হিয়ার, লেটস লুক এট দিস ফ্রম হিয়ার। বন্ধ। ওকে, এদিকে তাকায় দেখো, হোয়াইট লাইটের ভিতরে আমার তো অনেক অনেক ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কালারের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ওয়েভলেন্থ ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফোটনের এনার্জি আছে। এখন যখনই আমি এই সোডিয়াম ভেপার ক্রিয়েট করলাম, সোডিয়াম ভেপারের যে এনার্জি লেভেলের ডিফারেন্স গুলো আছে, এই ডিফারেন্স গুলোর সাথে এই হোয়াইট লাইটের ফোটন গুলার এনার্জি অন্য কারোটাই ম্যাচ করে না এক্সেপ্ট ফর ইয়েলো। ইয়েলোর সাথে জেনসি ল্যাঙ্গুয়েজ ভাইব ম্যাচ করলো, তাহলে কি হলো, ইয়েলোটাকে ও অ্যাবজর্ব করে নিল। যখন ইয়েলোকে ও অ্যাবজর্ব করে নিল, দেখো তো ইয়েলো ইজ বিং অ্যাবজর্বড ওভার হিয়ার। ইয়েলো কি এই জায়গায় যে ভিতর দিয়ে ট্রাভেল করে আমার স্ক্রিন পর্যন্ত যেতে পারতেছে, ইয়েলোর ফোটনস গুলা অ্যাবজর্ব হয়ে গেল দেখে ইয়েলোর কালার ব্যান্ডটাই আমি কি পাচ্ছি, মিসিং পাচ্ছি। প্লিজ টেল মি এই পার্টটা একদম 100% ক্লিয়ার নাকি সবার? এনি কনফিউশন টু এনিওয়ান? অলরাইট, তাইলে এইবার যখন আমি দেখতেছি দিস, ইউ টেল মি গাইস, এই যে স্পেকট্রামটা এতক্ষণ যেটা দেখতেছিলাম দ্যাট ওয়াজ কন্টিনিউয়াস, বাট এখন যে স্পেকট্রামটা দেখলাম এটা কি স্পেকট্রাম আমার অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রাম। কেন? বিকজ এই জায়গায় ফোটনটা কি হয়ে গেল, আমার অ্যাবজর্ব হয়ে গেল। অল ক্লিয়ার? নো কনফিউশন? এক্সিলেন্ট। এই গেল আমার অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রাম। আরেকটা জিনিস গাইস, লাস্ট দিনের সাথেও একটা কন্টিনিউইটি আছে, এইজন্য বললাম লাস্ট দিনের লেকচারস গুলো একটু রিভিউ করে নিও। লাস্ট দিনের সাথে কন্টিনিউইটি এই সেন্সে একটু মনে করে দেখো তো, ডু ইউ রিমেম্বার আমাদের একটা টপিক ছিল লাস্ট ক্লাসে, যে যখন এক্স্যাক্টলি ফোটনের এনার্জি লেভেলের ডিফারেন্সের সাথে ম্যাচ করে শুধুমাত্র তখনই ফোটনটা অ্যাবজর্ব হয়। ডু ইউ রিমেম্বার ওই যে E1 থেকে E2 তে যাওয়ার সময় লাগবে আমার 10.2, আমি 10.1 দিয়ে দেখলাম, 10.3 দিয়ে দেখলাম, এগুলোর একটাও কি করে না, অ্যাবজর্ব করে না। যখন একদম হুবহু 10.2 হচ্ছে তখনই ফোটনটাকে অ্যাবজর্ব করতেছে। মনে পড়ছে এই জিনিসটা? তাহলে এই জায়গায়ও সোডিয়ামের যে এনার্জি লেভেলের ডিফারেন্স আছে সেটার সাথে শুধুমাত্র কার এনার্জিটা ম্যাচ করে, এই ইয়ালোর যে করসপন্ডিং এনার্জি, এই ইয়ালোর করসপন্ডিং এনার্জিটা ম্যাচ করে। এই জন্য ইয়ালোকে খালি অ্যাবজর্ব করতেছে, বাকিগুলা এনার্জি লেভেল ডিফারেন্সের সাথে ম্যাচ করে না, এই জন্য দোজ ক্যান পাস স্ট্রেট থ্রু উইদাউট বিং অ্যাবসর্বড। এবারটা ক্লিয়ার? সো এই গেল আমার অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রাম। এখন আমরা দেখব এমিশন স্পেকট্রাম। এই লোকটার ডেসক্রিপশন ভালো, সবই ভালো, বাট একটু বয়স্ক তো, ইজ আ বিট স্লো। একটা জিনিসই একটু স্লোলি বলে, না হাসা উচিত না, আমিও বুড়ো হয়ে যাবো কয়েকদিন পরে, আমারও এই অবস্থা হবে, বাট আই ওয়ান্ট টু রিটায়ার বিফোর দ্যাট, একদম জেনুইনলি। নেক্সট আসো। To show atomic spectra. I'm going to show the spectrum of an incandescent bulb, which is continuous. And then I'm going to show the spectra of 4 different elements: mercury, nitrogen, neon, and especially hydrogen. Hydrogen will be important in the labs and in many other applications. যারা অনলাইন কোর্সে একটু চেক করে দেখি ওদের সাউন্ড শেয়ারিং অন আছে নাকি? ইয়েপ, অন আছে। Next. So to show a spectrum, what we use is called a diffraction grating. Do you remember আমরা কয়েকদিন আগে একটা পুরো ক্লাসই করছিলাম ডিফ্রাকশন গ্রেডিং এর উপরে? এই যে this is the diffraction grading, clear plastic. This looks like a piece of clear plastic, but it's not. It is actually a piece of clear plastic on which an image has been inscribed with dark line, clear line, dark line, clear line. You remember ওই যে ক্যালকুলেশন করছিলাম 300 লাইনস পার মিলিমিটার, ওই যে লাইনসগুলোর কথা বলতেছে, with about 10 to 13,000 lines per inch. এই ল্যাঙ্গুয়েজ কেন ইউজ করলো?
lines per inch কোন জায়গার প্রফেসর আমেরিকার সো ওই metric system. Did you see the memes? The Americans will use everything except for the metric system. So it's called a grating, just like a street grate. It has lines through it. And this allows you to resolve the spectrum of a source of light in the same way that a prism will resolve a spectrum. So what we're going to do is to place this diffraction grating in front of a camera and show you the view of this continuous source with. Okay. So যখনই আমি হোয়াইট লাইটটাকে আমার ডিফ্রাকশন গ্রেডিং এর ভিতর দিয়ে পাস করলাম, this is what you see everybody. হোয়াইট লাইটটাকে যখনই আমি ডিফ্রাকশন গ্রেডিং এর ভিতর দিয়ে পাস করলাম, this is what you see. My question to all of you right here right now is what you seeing on the screen. তিনটা অপশন দিচ্ছি আমি, absorption spectrum, emission spectrum, continuous spectrum. কোন স্পেকট্রাম দেখতেছি? কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম, বিকজ এখানে কিছু অ্যাবজর্বড হচ্ছে না, কিছু এমিট হচ্ছে না, সেপারেট কোনো স্পেসিফিক ওয়েভলেন্থস, মানে এখানে সবগুলো এমিট হচ্ছে, সবগুলো এমিট হওয়া মানে হলো কন্টিনিউয়াস। নেক্সট, the diffraction grating in place, and what you'll see in the image is the image of the incandescent bulb itself, and then to the right and to the left you'll see a rainbow spectrum that shows what wavelengths are present in this. You'll see, as you look on the right side, violet through all the colors of the spectrum all the way through red. So that's a continuous spectrum. We'll try next to look at a discrete spectrum of mercury. Now what this is it's a discharge tube. এই জিনিসগুলোকে ডিসচার্জ টিউব বলা হয়। ডিসচার্জ টিউব হলো বেসিক্যালি একটা টিউব, দুই এন্ডে দুইটা ইলেকট্রোড, যেটার অ্যাক্রসে আমি যদি পাওয়ার সাপ্লাইতে কানেক্ট করে দিই, একটা লার্জ ভোল্টেজ অ্যাপ্লাইড হবে দুই এন্ডে, এই যে এই এন্ড আর এই যে আরেকটা এন্ড যেটা দেখা যাচ্ছে না এই এন্ডে, আর ভিতরে কি আছে? গ্যাস ফর্মে আছে এলিমেন্টসটা। এই জায়গায় আমি কি এলিমেন্ট চুজ করতেছি? মার্কিউরি, কিন্তু মার্কিউরিটা কোন ফর্মে আছে? ভেপার ফর্মে, গ্যাস ফর্মে। ফাইন। It has mercury in it, and what I'll do is energize this tube, apply a voltage to the tube, and that causes the gas in it to emit spectral lines according to the spectrum of the element that we're using, in this case mercury. So I'm going to locate this, its proper spot, turn off the continuous spectrum. So this is a mercury spectrum without the diffraction grating. And we'll get it in. কোনো ডিফ্রাকশন গ্রেডিং নাই, দিস ইজ জাস্ট একটা মার্কিউরির ডিসচার্জ টিউব। এই যে একটা কালার দেখতেছি, গাইস হোয়াট ইফ আই টেল ইউ দিস ইজ নট ওয়ান সিঙ্গেল কালার, এখানে কয়েকটা কালারের মিক্সচার হয়ে এরকম সুন্দর একটা হিউ আমি পাচ্ছি। কিন্তু এটাই যদি আমি সেপারেট করি, সেপারেট আমি কাকে দিয়ে করব বলো তো? ডিফ্রাকশন গ্রেডিং দিয়ে। দেখো And focus here, it's a bluish colored spectrum. There are mercury vapor lights that are used as street lights. So this may look similar to this bluish tint to the mercury vapor. Now let's try it with the diffraction grating in place. There you go. ডিফ্রাকশন গ্রেডিং নিলেই এই কালারটা কনসিস্ট অফ যে ওয়েভলেন্থ, সেই ওয়েভলেন্থ গুলোকে কি করে ফেললাম? আমি সেপারেট করে ফেললাম। সেটা হলো আমার একটু গ্রিনিশ আর একটা ব্লুইশ লাইন এমিট করতেছে। গাইস লেটস রিওয়াইন্ড এভরিথিং, সবকিছু বন্ধ করো, খালি আমার মাথার উপর ফোকাস করো। এই জিনিসটা কি আমার ডিফ্রাকশন? না, এটা ডিসচার্জ টিউব। ডিসচার্জ টিউবের ভিতরে আমার মার্কিউরি। যখনই আমি এই দুই এন্ডে ইলেকট্রোডস গুলাতে একটা লার্জ পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স দিলাম, কি হলো জানো গাইস? এই পার্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট, খুব কেয়ারফুলি আমার কথা শোনো। একটা লার্জ পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স দেওয়ার কারণে ইলেকট্রনস ডিসচার্জ টিউবের ভিতর দিয়ে ফ্লো করা স্টার্ট করলো। ইলেকট্রনের ফ্লোর কারণে ইলেকট্রনস গুলা কন্টিনিউয়াসলি আমার মার্কিউরি অ্যাটমসের সাথে কি করতেছে? কোলাইড করতেছে। কোলাইড করলে মার্কিউরি অ্যাটমসের ভিতরে কি ট্রান্সফার করলো? এনার্জি ট্রান্সফার করলো। Mercury atoms become excited.
এই টার্মটা নিয়ে আমাদের এক্সামে প্রায় কোশ্চেন আসে, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই অ্যাটমস গেটিং এক্সাইটেড? অ্যাটমস গেটিং এক্সাইটেড মানে হলো যখন ওদের ইলেকট্রন গুলা রাইজ টু হায়ার এনার্জি লেভেল, রাইট? একটা খুব লেম অ্যানালজি দেই, এশিয়ান প্যারেন্ট অ্যানালজি। when do our parents get most excited? When their children rise to higher levels. তো অ্যাটমটা হলো প্যারেন্ট আর ইলেকট্রনটা হলো চাইল্ড, right? So when do atoms get excited? When their electrons rise to higher energy levels, right? Last দিনই we saw যে higher energy level যে ইলেকট্রন কখনো কি করতে পারে না, বসে থাকতে পারে না, they eventually drop down to lower energy level. You tell me everybody, when they drop down to lower energy levels, what do they emit? Photons. এই ফোটন গুলো emit করতেছে, exactly এই specific frequency ফোটন গুলো emit করতেছে। সব ওয়েভলেন্থের ফোটন এমিট করছে? নো, only specific frequency ফোটন এমিট করছে। guess what guys, এই স্পেসিফিক ফ্রিকোয়েন্সি গুলা করসপন্ড করে স্পেসিফিক এনার্জি কে, আর এই স্পেসিফিক এনার্জি গুলা কাকে করসপন্ড করে? এনার্জি লেভেলের ডিফারেন্স কে। তাহলে এই এনার্জি লেভেলের ডিফারেন্সের ফোটনস গুলাকেই এমিট করতেছে আমার এই মার্কিউরিটা, রাইট? নাও ইউ টেল মি গাইস, এই যে স্পেকট্রামটা দেখতেছি, what spectrum is this? তিনটা অপশন দিলাম, continuous, absorption, emission. Emission spectrum, because photons are being emitted here. মাথায় কি ঢুকলো? একদম 100%. Fine. You see in this case are a green line and a blue line predominantly in this mercury spectrum. Next we will try a nitrogen spectrum. I'm using this fur to prevent burning flesh. So this is the nitrogen spectrum. And with এই যে তার মানে কি 4 guys this was an actual exam question. ভালো হইছে আমি তোমাদের ব্যাচে রেকর্ড করতেছি, বিকজ লাস্ট ব্যাচে আমি এতটুকু পর্যন্ত দেখাইও না এই ভিডিওটা, এখানেই থেমে আমি নেক্সট লেকচারে চলে গেছিলাম, নেক্সট সেকশন অফ দ্য লেকচারে। সো আমি যদি জিজ্ঞেস করি এই জায়গায় এটা কার জন্য ছিল? মার্কিউরি। এটা কার জন্য ছিল? নাইট্রোজেন। ডিফারেন্ট ওয়েভলেন্থস কেন? ডিফারেন্ট কালার্স, ডিফারেন্ট ওয়েভলেন্থস। মার্কিউরির জন্য ডিফারেন্ট কালার্স দেখতেছি, নাইট্রোজেনের জন্য ডিফারেন্ট কালার্স এন্ড ডিফারেন্ট ওয়েভলেন্থ দেখতেছি। Why? Actual exam question. Tell me everybody. They have different energy levels. Mercury energy level and nitrogen energy level same na. They have different energy levels. Different energy level হওয়ার কারণে different energies of photons emit করবে, and different energies correspond to different wavelengths. Different wavelengths correspond to different colors. Sequence থেকে একদম crystal clear everybody? No confusion? Okay, let's summarize the whole thing guys. First থেকে last পর্যন্ত যা দেখলাম সব কিছু একটু সামারাইজ করি। And I was wondering যে সামারাইজটা করব কি দিয়ে? একটা পিকচার দিয়ে। এই জায়গায় A আর B দুটো স্পেকট্রাম দেখতেছি আমি, এই যে A, এই যে A, এই যে B, দুটো স্পেকট্রামই আমার সোডিয়ামের জন্য, both spectrum are for sodium. এখন তোমার রেসপন্সিবিলিটি হলো আইডেন্টিফাই করা কোন স্পেকট্রামটা আমার এমিশন স্পেকট্রাম আর কোন স্পেকট্রামটা আমার অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রাম। গাইস এতক্ষণ ধরে দেখে আসছি, it should be very clear and very obvious to everybody. You tell me, let's start with A. A কি আমার? Trina, emission spectrum, correct. আর B হলো আমার absorption spectrum. Okay, এবার এক্সাম্পলে আসো। A যদি আমি প্রডিউস করতে চাই, where can I or how can I produce A? আমার ডিভাইসটার নাম বলতে পারবা? A আমি প্রডিউস করব কোন ডিভাইস দিয়ে? D দিয়ে, ডিভাইসটার নাম ডিসচার্জ টিউব, সোডিয়াম ডিসচার্জ টিউব ইউজ করে, ডিসচার্জ টিউব যেটার ভিতরে আমি সোডিয়াম ভেপার ইউজ করব, রাইট? আর যদি আমি B প্রডিউস করতে চাই অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রাম সোডিয়ামের জন্য, কি ইউজ করব? এই যে লিটারালি দিস থিং ওভার হিয়ার, সোডিয়াম ভেপারের ভিতর দিয়ে হোয়াইট লাইট কে পাস করাবো। গাইস একদম 100% ক্লিয়ার? ইজ देयर এনিওয়ান উইথ এনি কনফিউশন এট অল? সবাই রিলেট করতে পারছে সবকিছু? শিওর? গ্রেট। এটা শেষ হয়ে গেলে এবার একটু আমরা লেকচারে দেখি কি বলছে।
a continuous source of white light emits photons with all different energies. Different energies correspond to different frequencies and therefore different wavelengths. If all wavelengths of visible light are present, all colors are present as well. Sub wavelength present থাকলে সব colors are present. And this is what we call a continuous spectrum. এটাকে আমরা continuous spectrum বলি, where there are all 7 colors of the visible light spectrum. সব colors of the visible light spectrum যেখানে আমার present আছে. Next, as mentioned earlier, a continuous source of light emits photons with all different energies. When these photons pass through a gas cloud, they can encounter the atoms in the gas, each of which has a set of electrons with specific energy levels. Those photons that have exactly the correct energy to raise the electron in an atom of the gas up to higher level can be absorbed. All those photons that do not have the exact same amount of energy to excite an electron pass through the cloud without being absorbed. Guys, সোডিয়ামের জন্য যেটা দেখলাম, খালি কোনটা অ্যাবজর্ব হয়েছিল? ইয়ালোর ফোটনস গুলা। কেন? বিকজ খালি ইয়ালোর যেই এনার্জি, ফোটনের এনার্জি, সেটাই ম্যাচ করতেছিল কার সাথে? সোডিয়ামের এনার্জি লেভেলের ডিফারেন্সের সাথে। Thus, what we see after light from a continuous source passing through a cloud of gas is that most of the photons in a narrow range of a frequency or wavelength don't make it, leading to breaks or absorption lines, which we call absorption spectrum. Absorption lines all correspond precisely to wavelengths or frequencies that are determined by the difference in energy levels of the atoms of the gas. Of course, তার মানে কি এই ইয়েলোটা কাকে করেসপন্ড করতেছে? সোডিয়াম অ্যাটমের ভিতরে একটা এনার্জি লেভেলের ডিফারেন্সকে। ক্লিয়ার? যে ডিফারেন্সের সাথে কি ম্যাচ করছিল? ইয়েলোর ওয়েভলেন্থের, ইয়েলোর ফোটনের এনার্জি। Do you remember last দিন একটা কথা বারবার করে বলতেছিলাম, energy of the photon must always be equal to the difference in energy levels. লিংক করতে পারছি এবারটা সবাই? নেক্সট আসো সবাই, এভরিওয়ান। এটা তো দেখলাম আমরা absorption spectrum, এখন দেখবো আমরা emission spectrum. An emission spectrum is produced by a hot gaseous element. At high temperatures, the electrons of the atoms are excited to higher energy levels, and when they drop back to lower levels, the energy is emitted at a specific frequency depending on the energy gap between the levels. Neon lights you see in store windows contain low density gas, and the electrons get excited when you run current through the bulb. As the electrons drop down to ground state, they emit emission lines in the red part of the spectrum. The same principle applies to yellow street lamps. Guys, এটা এতই ancient জিনিস হয়ে গেছে যে I don't think তোমরা রিলেট করতে পারতেছো, but back in the day when I was growing up, none of the street lights had LEDs in them. LED maybe তখন ইনভেন্ট হয় নাই, if I'm not wrong. সব স্ট্রিট লাইট ছিল এই yellow street lamps. Guess what? প্রত্যেকটা স্ট্রিট ল্যাম্প ওয়ার এক একটা ডিসচার্জ টিউবস, যার ভিতরে কি গ্যাস কন্টেইন করতো? সোডিয়াম। এই জন্য স্ট্রিট ল্যাম্পস গুলো সব কি কালার এমিট করতো? ইয়েলো লাইট এমিট করতো। যদি আগের দিনের কোনো পেইন্টিং বা কোনো ছবি দেখো তোমাদের কোনো অ্যালবামে রাত্রে, ইউল সি সব স্ট্রিট ল্যাম্পস গুলো ইয়েলো লাইট এমিট করতেছে। অল অফ দোজ ওয়্যার সোডিয়াম ডিসচার্জ টিউবস। নাও সামারাইজ করি পুরো জিনিসটা। Emission and absorption spectra are both also called line spectrum. Emission and absorption spectra কে আমরা কি বলতে পারি? Line spectra বলতে পারি, because both produce lines. In emission spectra, we see colored lines against dark background. Emission এ পুরো ডার্ক রুমের ভিতরে আমি কিছু কালার লাইন দেখতেছি, that is emission spectra. And in absorption spectra, we see dark lines against a colorful background. মানে continuous spectrum এর ভিতরে যে breaks গুলা in the form of what? Dark lines. All clear everyone? Next. Emission generally occurs from hot vapors, whereas absorption from cooler vapors. এই পার্টটা not important for our syllabus, not important at all. Guys, তাহলে কি আমরা একদম 100% clear about emission spectrum, absorption spectrum and continuous spectrum everybody? No confusion. Moving on. এখন ক্রেজি একটা টপিক নিয়ে ডিসকাস করব। ক্রেজি, এদিকে তাকাও।
Until now, we have been discussing about the particle nature of light. Guys, light কে তো সারা জীবন আমরা wave হিসাবে কনসিডার করে আসতাম। So light এর কোন জিনিসটা দেখে we started considering the particle nature of light as well? হ্যাঁ, photoelectric effect, correct. Photoelectric effect, correct. এবার পুরা উল্টা জিনিসটা দেখবো। লাইটের যেরকম wave nature আছে, there are particles, sorry, লাইটের যেরকম particle nature আছে, ঠিক উল্টা, there are some particles যাদের কিনা কি আছে, wave nature আছে। সেটা নিয়ে আজকে আমাদের ডিসকাশন। Now we will be addressing the wave nature of particles. In 1927, 103 বছর আগে, this is 2024 আর 1927 মানে হলো 103 years ago, Davison and Jarmer demonstrated that a beam of high speed, look at the word guys, electrons, when made to pass through two slits produce an interference pattern. Guys, এটা দেখে তো মানুষের মাথাটা খারাপ হয়ে গেল সব, যে কি দেখলাম চোখে, আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না। সারা জীবন ইলেকট্রনকে ধরে আসলাম পার্টিকেল হিসেবে, এখন ইলেকট্রনকে আমি ডাবল স্লিটের ভিতর দিয়ে পাস করার পরে স্ক্রিনের ভিতরে আমি একটা ইন্টারফিয়ারেন্স প্যাটার্ন পাচ্ছি। ইন্টারফিয়ারেন্স requires superposition after diffraction, both of which are wave phenomena. Superposition বলো, diffraction বলো, এগুলো সবই কি আমার wave phenomena না? তাহলে ইলেকট্রনরা যদি এরকম wave phenomena exhibit করে, তার মানে কি নিশ্চয়ই they have wave properties as well. The fact that electrons could undergo diffraction compelled scientists to consider the wave nature of electrons. The wave nature of particles doesn't only apply to electrons. Atoms and molecules have been made to undergo diffraction. Atom কে আমি diffraction undergo করেছি, এই মলিকিউলদেরকে দিও এই একই জিনিস ভাবে বিহেভ করানো হয়েছে আমাদের। Guys, I think সবাই। And here we are, the granddaddy of all quantum weirdness, the infamous double slit experiment. To understand this experiment, we first need to see how particles, or little balls of matter, act. If we randomly shoot a small object, মার্বেল, একটা মার্বেল নিলাম, মার্বেল নিয়ে আমি শুট করা স্টার্ট করব। say a marble, at the screen, we see a pattern on the back wall where they went through the slit. অফ কোর্স, যে মার্বেল গুলা এই স্লিটের ভিতর দিয়ে পাস করতে পারবে সেগুলাই তো যে আমার স্ক্রিনের ভিতরে একটা প্যাটার্ন ফর্ম করবে, রাইট? And hit. Now, if we add a second slit, we would expect to see a second band duplicated to the right. Now, let's look at waves. ওকে, দ্যাটস ইট। এটা ছিল আমার পার্টিকেলের জন্য। এবার একটু ওয়েভসে আসো। The waves hit the slit and radiate out, striking the back wall এই ফেনোমেননটার নাম বলো ডিফ্রাকশন। with the most intensity directly in line with the slit. The line of brightness on the back screen shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. But when we add the second slit, something different happens. If the top of one wave meets the bottom of another wave, they cancel each other out. So এটার নাম বলো সুপারপজিশন। আর স্ক্রিনে হোয়াট ডু আই গেট? অ্যান ইন্টারফারেন্স প্যাটার্ন। এটা শুধুমাত্র কার জন্য দেখে আসি সারা জীবন? ওয়েভস এর জন্য। now there is an interference pattern on the back wall. Places where the two tops meet are the highest intensity, the bright lines, and where they cancel, there is nothing. So, when we throw things, that is, matter, through two slits, we get this, two bands of hits. কোন ইন্টারফারেন্স প্যাটার্ন পাচ্ছে এখানে? ম্যাটারকে শুট করলাম, মার্বেল শুট করলাম, ফাইন। বাট এটা তো ম্যাক্রোস্কোপিক ওয়ার্ল্ডে। আমরা যদি কোয়ান্টাম ওয়ার্ল্ডে চলে যাই, দেখি তো এবার কি হয়। And with waves, we get an interference pattern of many bands. Good so far. Now, let's go quantum. এবার কোয়ান্টাম রিয়েলমে চলে গেলাম।
তোমরা কি অ্যান্টম্যান এর মুভিটা দেখছিলা? কোয়ান্টাম র্যাম অনেকটা এরকমই কিন্তু। An electron is a tiny, tiny bit of matter, like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, a single band. So, if we shoot these tiny bits through two slits, we should get, like the marbles, two bands. ইলেকট্রন তো সারা জীবন ম্যাটার হিসেবে কনসিডার করলাম। এবার যখন ইলেকট্রনের বিমটাকে আমি দুইটা স্টেটের ভিতর দিয়ে পাস করতেছি, আমার ওই মার্বেলের মতোই কয়টা ব্যান্ড পাওয়ার কথা ছিল স্ক্রিনে? দুইটা, বাট দিস ইজ হোয়াট What? An interference pattern. We fired electrons, tiny bits of matter through. We get a pattern like waves, not like little marbles. রাইট? সো এইখান থেকে ইন্টারফারেন্স প্যাটার্ন পাওয়া মানে হলো ইলেকট্রনগুলো নিশ্চয়ই কি করছিল? সুপারপজিশন আন্ডারগো করছিল। সুপারপজিশন একটা ওয়েভ ফেনোমেনন। তার মানে কি ইলেকট্রনস ক্যান অলসো বিহেভ লাইক ওয়েভস। যেহেতু ওয়েভের মতো বিহেভ করে, নিশ্চয়ই ওর একটা ওয়েভ লেন্থ থাকতে হবে। তো ম্যাটারের ওয়েভ লেন্থ কে আমরা একটা স্পেসিফিক নাম দিয়ে ডিফাইন করি, আর সেটার নাম হলো ডি ব্রয় ওয়েভলেন্থ। গাইস এটাকে আবার ব্রগলি মগলি বলো না, ঠিক আছে? ইটস নট ব্রগলি, ইটস ডি ব্রয়। অ্যাকচুয়াল প্রনাউন্সিয়েশন ইজ ডি ব্রয় ওয়েভলেন্থ। ওকে, সো now everybody, সবাই focus on this. The d Broglie wavelength is given by the equation lambda equals to h by p. Guys, do you remember E equals to hf, E equals to hc by lambda? ওই h আর ah একই h। h টার ফুল ফর্ম কি? Planck's constant। আর p টা মানে হলো মোমেন্টাম, যেটাকে আমি ব্রেকডাউন করে h by mv ও লিখতে পারি, নো প্রবলেম, রাইট? সো lambda আমি equals to h by p কোন সিনারিওর জন্য অ্যাপ্লিকেবল? দিস ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর ম্যাটার ওয়েভ। যে ম্যাটার কিসের মতো বিহেভ করে? ওয়েভের মতো বিহেভ করে। নিশ্চয় ওয়েভ লেন্থ আছে, সেই ওয়েভ লেন্থটা আমি বের করব lambda equals to h by p দিয়ে। Is it clear for everybody? Now hear me out everyone. Let's see, এটা রিসেন্ট পেপারে এরকম কোশ্চেন আসে। আমরা 23 এরই একটা পেপার দেখব, Jan 2023, Unit 2, question number 11. Jan 23, Unit 2, question number 11. Zoom in করি, সবাই ক্যালকুলেটর বের করো, everyone. তাহলে আইডিয়া পেয়ে যাবা মোটামুটি রিসেন্ট পেপারই একটা, যে কি টাইপের কোশ্চেনস আসে। A particle traveling at a speed of 9.89 times 10 to the power 5 meter per second has a de Broglie wavelength of, এই যে ওয়েভলেন্থের ভ্যালু দেওয়া, deduce whether this particle has a mass equal to electron mass. Guys, first things first, কখনো যদি ডি ব্রয় ওয়েভলেন্থ দেখো, কোনো কিছু চিন্তা না করে আমি কোন ইকুয়েশন রিকল করব? ইউনিট 2 ইজ অল অ্যাবাউট দ্য কারেক্ট ইকুয়েশন এভরিবডি। ল্যামডা ইকুয়ালস টু h বাই p না লিখে মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে হলো mv লেখা। কেন জানো? বিকজ আমার এখানে ম্যাস বের করতে বলছে, রাইট? তাহলে ম্যাসটাকে সাবজেক্ট বানাই, ম্যাস ইকুয়ালস টু h বাই ল্যামডা ইনটু v, এটাকে রাখলাম সেপারেট করে। mass of an electron, এটার ভ্যালু জানো? mass of an electron এর ভ্যালু হলো 9.11 times 10 to the power minus 31 kg। এখন আমি এই পার্টিকেলের, আই ডোন্ট নো এই পার্টিকেলটা কি, এই পার্টিকেলের ম্যাস বের করে দেখব যে ওর ম্যাসটা কি আমার এই ইলেকট্রনের ম্যাসের সাথে ম্যাচ করে নাকি করে না। রেডি এভরিবডি? ওকে, সো কিউ কি h এর ভ্যালু জানো? It's 6.63 times 10 to the power minus 34 divided by a lambda value, question দেওয়া না, 7.37 times 10 to the power minus 10 into v কত? 9.89 times 10 to the power 5 করছি? ওকে, এবার আমাকে mass of the particle পরে বলো তো কত আসে। এরকম বড় বড় ক্যালকুলেশন প্লিজ মেস আপ করো না, ইউজ ব্র্যাকেটস, দ্যাট would be my only suggestion। 9.1, ওকে, 2 7 রাউন্ড অফ করলে 9.1
times 10 to the power minus 31 kg. Guys, you might be wondering, এত কিছু করে ফেলছি, আমার বার্থ রাইট আমাকে 3 মার্ক দেওয়া। Do you really think তোমাকে 3 মার্ক দিবে? No. What is missing? Statement is missing. Can you come up with the statement, guys? কি মনে হয়? তাহলে কি ইলেকট্রনের মাসের সমান নাকি সমান না? সমান। তাহলে এটাই আমার স্টেটমেন্টে লিখতে হবে। Let me show you. Question number 11 এ চলে যাই। এই যে আমার আসছে 9.1 times 10 to the power minus 31, এটাই আসছে না? এখন এদিকে দেখাও। So mass is that of an electron. এই জিনিসটা বলার জন্য এই যে this is my mark. বুঝতে পারছো? So this is the mass of an electron, or this mass is equal to the mass of an electron. All clear? No confusion? That's it for today. Bye bye.